Hi, my dear friends. Futursity EduTech Ventures came into existence in 2020, understanding the need of the hour was caused by the COVID-19 pandemic. But now, really understanding and considering the gravity of the current situation. Apart from being a mobile application-based e-learning solution provider, we are coming up with a new entity called Futursity OTT School. As OTT is a common name for everybody in this world, thanks to COVID-19 again, because disrespect, regardless of the nationalities and the boundaries between the countries, now everybody has understood the significance and need of technological advancement in education and knowledge management industries. And when we are talking about our country, before 2 years, even the toppest schools and colleges in our country were not utilizing or using the high-end possibilities of technological helps and supports by which we can help our young generations to reach the toppest levels in terms of global standards. But now, even a small school, starting from a small school up to the leading universities in our country, they are equipped with the highly sophisticated technologies and infrastructural requirements, including laboratories and so on, like smart classes and, of course, interactive boards and everything, I would say. My point is this. This is a world where everybody has come to know about the need and relevance of technology. And making use of every possibilities and every chances of making use of the technological enhancements like robotics, artificial intelligence, AI, AR, VR, like artificial intelligence, robotics, augmented reality and virtual reality, machine learning, data science, and whatever you call it, even we are talking about human intelligence now. We are talking about cobots now. So integrating all these things, Futursity, the management, the team Futursity has decided to come up with the first OTT school venture in our country. There are many applications. Due to the disruption of COVID-19 pandemic, we have come across with tens of hundreds of mobile applications and e-learning solutions. And Futursity even was doing something in this way. But again now, even the national education policy of our country, it's saying about blended learning, collaborative learning, integrated learning in future. After 2 years from now, even the schools and colleges, everything is open or they are coming into the formal stage of operations. Even online virtual learning will be there in place. And understanding this need, Futursity has decided to be a platform in such a way that each and every student or learner being part of this OTT school could be able to do whatever he used to be doing in his schools and colleges, starting from the recorded classes of expert teachers. We are moving towards
giving and supplying with each and everything needed for a student, from the KG level, the preschool level, up to the university level, from the basic skill development level up to the global skill required skill development levels, up to the global skill requirement levels. We will be offering with each and everything. Live classes will be there, continuous interactive sessions will be there, intermittent examinations and assignments will be there, and moreover, all these things. Every week, monthly basis, we'll be having the expert panels, the professors and leading faculty members from foreign universities who will be interacting, who will be having the real-time sessions with the student groups of our OTT school. At the same time, a student can go to school, go to college, attend college classes, his regular classes, and he could be a student of Futursity or OTT school where he'll be attending tuitions, live tuitions he'll be having. Live subject-based and oriented sessions, expert coaching sessions will be there. There'll be sessions for making the students prepare to appear for the leading entrance examinations. And moreover, all these things, there'll be interactive chat rooms, interactive classrooms where the students who are not able to see each other, not able to converse each other, they could be feeling like they are in the same classroom. One will be sitting in the US, I'll be sitting in Nepal, and the rest of the people will be in Kerala and in our country. And again, there comes the Department of Competitions, talent hunts, whatever is happening in a school or campus nowadays. We have a youth festival, we have school days celebrations, annual day, sports day. There are many competitions happening. All these things are going to come into place under Futursity OTT School. In one word, I would say it's a total solution that could be replaced a real-time school. In one way, I would say that it is going to be a comprehensive, a one-stop solution through which we are going to support the entire learning community in order to enjoy their learning time or span of their learning and education, a real celebrating one. Or in one way, in one word, I would say, we can call this Futursity OTT School as a one-stop solution where a student, even is not able to attend a school or college because of his financial problems, he'll be able to enjoy his school time and college time. And that's what our intention and our ambition, to be the best OTT platform in our country and the world. I'm standing here with great happiness. The reason for that is nothing but the reality of a dream that has been in mind for many years is happening today. Now, Futursity comes as an e-learning solution for all the needy, whether it is science, humanities, technology, language, or whatever it may be, will be available in a unique single platform, virtual world of education, that is Futursity EduTech Ventures. Ultimately, it is going to be redefining the future of the future, being the one-stop
destination of knowledge. Thank you, all the dignitaries, once again. May Almighty Allah bless you. Ladies and gentlemen, boys and girls, friends, this is an attempt to bring mass education to people of whatever age, of whatever region, of whatever language, of whatever caste or creed, of whatever class, whether rich or poor, to be able to secure the advantages of the latest advancements in modern technology so as to improve their education levels as well as to acquire technical skills. This is the really creative use of modern technology and combines both economic development and educational development with social justice. For too much of our education and too much even of our skill upgradation programs are limited to those that are in the better off sections of our society. And yet it is in the worse off sections of our society that education and training skills are most required. This gap has not been filled since 70 years of independence, largely because we did not have the means of reaching out to 1.25 billion Indians, almost all of whom are in need of both learning as well as skilling. And here they are utilizing a truly 21st century technology to fill the gap that has opened in a very alarming way in independent India, because while on the one hand we have Indians of high education and high skills virtually undertaking the revolution in information technology in the United States, particularly from Silicon Valley, those whom these skilled Indians have left behind in India are still struggling to even secure a decent primary education, let alone a secondary or college education. I have had the privilege in recent times of visiting several of these schools and other educational institutions in Malappuram and other places around Malappuram, as also in Kochi and in Kozhikode. And it's really impressive, the strides that have been made. So I hope that your app will, in addition to bringing the backward classes, the scheduled castes, the scheduled tribes into the education system, will also bring our Muslim minorities, especially from other parts of India, into your network. Thank you. My heartiest congratulations. Jai Hind. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം പുതിയ കാലത്തിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു മുൻകൈയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പഠനവും ഓൺലൈനിലൂടെയും പുതിയ കാലത്തേക്ക് മാറുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു തുടക്കമാണിത്. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഒരു വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി മാറിത്തീരട്ടെ എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വൺ അംബർല എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും മാറി വിദ്യാഭ്യാസം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓൺലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വെർച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്.
ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരണമല്ലോ. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാവി. അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, അവർക്കൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ രീതിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചർസിറ്റി എഡ്യൂടെക് വെഞ്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാസം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ കുറച്ച് റേറ്റിലാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠന രീതി പലതുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആസ്വാദകരമായ വിധത്തിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പരിശീലനം നേടാനുള്ള നല്ലൊരു സന്ദർഭമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. ഇത് അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിലും പഠിതാവിന് കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടുകൂടി അതിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നല്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച ജോലിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഈ ഉന്നതമായ ലോക നിലവാരമുള്ള ഉന്നത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഇതിനുണ്ട് എന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൗകര്യമാണ്. 14 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള കോഴ്സുകൾ, 50-ലധികം കോഴ്സുകൾ ഇതിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അതിൽ നല്ല ആശയങ്ങൾ തന്നെ. വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വേർപ്പാക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ പ്രഥമ സംരംഭം എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂ ആപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെർഷൻ നമ്മളിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ഞാനിതിന് എല്ലാവിധ നന്മയും നേരുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, അഭിവാദനം. The concept of Futursity, the university of the future, which you are starting, is very exciting in that you can attend school anywhere and have access to virtually an unlimited supply of knowledge. Now, in addition, our U.S. company, Applied Knowledge Sciences, AKS, will be working closely with Dr. Mansoor Sir and his team to develop certification programs which will be focused on taking the knowledge learned in school and applying it in the real world. For example, actually building chatbots, a technology for which there is huge demand and for which knowledge and proficiency in language is extremely important. And not only that, for many other technologies, you need an understanding of language, a deep understanding. All the world's knowledge does very little good if you're not able to read, think, write, and reflect. Here's what I mean. As you perform your next reading assignment, periodically stop and think about what you've just read. Then write down something. Don't repeat what you've read, but write down something new, some new thought or insight about the topic you're reading about, or even write a question. Then read back what you have just written. Now write down some additional thoughts or questions. Read, think, and write. Read, think, and write. Do this about 3 or 4 times, and you'll be amazed at how your learning will grow a little bit deeper every time you do this. Now, this applies to everyone, not just students, parents,
Teachers, administrators alike, professionals, managers, everybody. Everybody should be doing this, reading, thinking, writing, and reflecting. See, we need to get away from just using pictures. There's we're too dependent on pictures and headlines and social network memes, they call them, right? On your social networks. That's turning into our main source of learning. And those are all very narrow and devoid of knowledge. So instead, let's use these excellent resources that Futursity will be making available to tap into our vast pool of human knowledge so that we can learn from it, so we can grow, and so we can create a more prosperous future. Hi, a very good morning to you all. I'm sure that the Futursity can contribute the overall development of the state as well as the nation. So education is a continuous process and we can't stop it in any way. So that is why we are moving in this midst of pandemic situation also. So the education, the level of education and the arena of education has taken into a new horizon in this time. So we are not stopping it anywhere. So the technology is with us, the technology is anywhere to help us. So that is why with this effect of technology, we can move ahead. So the technology has helped us a lot. So we say that a mother gives birth to a child, but it is up to the teacher who gives really a life to a particular person. The attitude to a particular subject, a particular topic, everything depends upon the teacher. So the teacher has to play a great role in the development of a particular person. Let me advise that the teaching learning process has to be changed. So this is a very competitive world. We have to change the teaching learning process. Don't teach the students only to pass in a particular subject. Similarly, the student should not learn only to pass in a particular subject. We have to go in-depth knowledge, that only will survive. The skill education is very much important. As I said, the present world is very, very competitive. We cannot move without this skill. We have to adopt this technology and all these kind of things. And I hope that the Futursity will can offer all this kind of the blended learning to the society. Dear friends, at the outset, I would like to quote Alvin Toffler, who defined literacy as the mindset of people to learn, unlearn, and relearn. And despite the amazing advancements in technology during the last few decades, we find that we have been refusing to accept these benefits of these technological advancements. There is a quotation by Daniel Goldberg, who was a mathematician, a thinker. He defined this particular emotional transformation. This process should be centered around the students, around the minds of the students being served. And ideally, this change should flow organically from the students. So it should start from the students only. So that means the education system has to be student-centric instead of the teacher-centric system which we were following. And simultaneously, the attitude of other stakeholders, especially parents, teachers, and the community, and the government at large should also change. There is a need for this change. Now we are facing the new 21st century, and the 21st century teacher after this change, according to these changes in the COVID era, should be a networked teacher who will be characterized by success and mindset of the 21st century, the student-centered teaching learning process, global thinking, and at the same time aptitude for continuous learning and interpersonal thinking, smartness, and emotional and personalized, totally personalized. And there's a ranking by World Economic Forum which has given the skills which are required for the 21st century vigilant student.
The students will be vigilant in the 21st century, and they should have the skills like creativity, critical thinking, analytical smartness, emotional intelligence, community consciousness, which is very important nowadays. And Futursity is providing such an environment with innovative teaching learning process and exposure of the students to the rapidly changing tools and systems, learning systems, educational learning systems, the use of positivity of the social media and Internet of Things. Similarly, the fusion of technologies, which is going to be the end thing next time, in the next century. Then in artificial intelligence, robotics, 3D printing technology, additive manufacturing technology, all of these should be imparted to the students. This is what is being provided by Futursity. We hope the Futursity will be a solution, an all solution for all the requirements for a 21st century network teacher as well as the 21st century student who will be from the next generation or under the fourth industrial revolution. Thank you very much. I wish all success for the Futursity, and let's hope it will be succeeding to impart this knowledge to the students as well as the community in total. Thank you very much. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകം മുഴുവനും നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ജൂൺ മാസം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കോഴ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഭവ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കൈമുതലായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ US-ലാണെങ്കിൽ റഷ്യയിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഇതിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, LKG ഒക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കൊറോണയോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇന്ന് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളെയും എല്ലാ സർവീസ് സെക്ടറുകളെയും ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർത്തിവെക്കാനോ നീട്ടിവെക്കാനോ കഴിയാത്തതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറയും ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുകയും അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്ന നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഉൾപ്പെടെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി, വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ പ്രേരണ. ആ പ്രേരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി രൂപം നൽകുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് അവരുടെ ഭാവിയിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല.
മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത, അതിനുവേണ്ടി വഴിയൊരുക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്രാം സലഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഈ ഫ്യൂച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ ഭാവി ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത്. വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഓൺലൈൻ
the name of the Lord. Most respected chair of this grand launching ceremony, honorable chief guest and inaugurator of today's great event, the launching of Futursity OTT School, Honorable Minister for Public Works Department and Tourism, Advocate Muhammad Riyaz sir, the District Panchayat President, Advocate Suresh sir, the Chairman of Media Academy, Babu sir, the board members of Futursity EduTech Ventures, my dear, beloved, respected media persons, comprising journalists, reporters, cameramen and shooters, ladies and gentlemen, fantabulous afternoon wishes and greetings of the day on behalf of Futursity EduTech Ventures. On this auspicious occasion, I'm extremely privileged and proud to be adorning the responsibility of the compeer as well as the welcome speaker of this grand launching ceremony of Futursity OTT School. As we are all aware, COVID has presented many things in a positive manner. And over the last 18 months, the education sector in India has witnessed exponential changes and transformations. And that's the reason we are able to see many mobile applications and e-learning solutions operating in our small state and across our country. Now, according to the latest surveys, India is one of the countries after the United States where we have the most number of users in terms of integrated and collaborative technological possibilities in the education industry. Futursity actually we incepted last year as a one-stop mobile application. But this year, understanding the fact that our students need support for helping them in order to perform and showcase their skills, more than getting the marks and ranks in the traditional conventional examinations, and of course, the leading competitive examinations. At the same time, they are getting placed in leading institutions in India and outside India. They have to be able to just get or be equipped with the 21st century skills or the global skills. They have to be able to reach the expectations of the international, global job market and industry levels. And that's the reason Futursity has come up with an idea of just reintroducing us the first of its kind OTT school in our country. It will be having regular classes, recorded sessions, coaching and orientation sessions by experts in India and abroad. More than all these things, we will be a platform in order to give the chances and opportunity to just flourish their skills for each and every learner, starting from school students up to the university students, and of course, each and every learner from different aspects of their lives. Even though they want the latest courses like business intelligence, artificial intelligence, or so on, even human intelligence,
or collaborative courses, which make them the real global citizens. We will be offering these kinds of diplomas and courses as part of our OTT school. I'm not prolonging because we have very much reputed and honored guests, and we are fortunate to have the guests, especially our minister, to have as the inaugurator of this program. I'm entering into my duty. This mega launching ceremony, as we know, has been arranged for marking the launch of Futursity OTT School. So with my proudness and pleasure, it's my duty to welcome Honorable Minister for Public Works and Department and Tourism, of course, Advocate Muhammad Riaz. With all my pleasure, I welcome you, sir, to this function. Thank you. Honorable Chairman of Futursity, he is chairing this function. He is a retired professor. He was a syndicate member of Calicut University, and now he's leading many movements and organizations, and of course institutions being led by him. I would like to welcome the chairman of Futursity EduTech Ventures, who is chairing this function. We have the young and energetic district president of our Trivandrum Panchayat, the district panchayat of Thiruvananthapuram, the president of district panchayat, Advocate Suresh Kumar sir. I would like to welcome Suresh Kumar sir to this launching ceremony. And we have one of the reputed educationalists, anthropologists, the chairman of Media Academy, Mr. Babu sir. I would like to welcome R.S. Babu sir to this launching function. We have our managing director, Mr. Falulu of Futursity EduTech Ventures, and the director of Futursity again, Mr. K.M. Ashraf on the dais. I welcome them. Moreover, all these things, just keeping aside all your busy schedules and understanding the relevance of a movement like this, an event like this, the media persons representing various channels and newspapers. You have spent your valuable time for being here. In one word, I'm not naming channels and newspapers. With all my proudness and privilege, I welcome each and everybody who have come representing various channels. Thank you very much once again for being with us. And now this is a time to take off our function. You know that we are running out of time. Everybody's having busy schedules. So I request Professor Abdurrahman sir to chair this launching ceremony. Thank you, sir. Professor Abdurrahman sir is suffering, he's not in full swing in terms of his health, but I'm just giving him in order to welcome the minister. ഫ്യൂച്ചർസിറ്റി OTT സ്കൂളിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ ആദരണീയനും പ്രിയങ്കരനുമായ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് P.A. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവറുകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ, കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ RS ബാബു, ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധിയെ മുറിച്ചു കടക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉപകരണമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലോകം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ള പൊതു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു അധ്യയന വർഷം പോലും മുടങ്ങാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മൾ കണ്ടു. കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യയന വർഷം ഇപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നാം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മാതൃകയായി കേരളം മാറുകയായി. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാകിരണം പദ്ധതി ലോകമാകെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഉത്തരം നൽകാനാകാതെ നിലകൊണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രയാസപ്പെടരുത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാകിരണം പദ്ധതി ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ സർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, MLA-മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, സംഘടനകൾ, PTA ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എല്ലാവരുമായി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഡെസ്കിൽ കൈയടിച്ച MLA-മാർ ഭരണകക്ഷിയിലെ MLA-മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ MLA-മാരും, ഭരണകക്ഷി, പ്രതിപക്ഷ എല്ലാ MLA-മാരും ഒരുപോലെ ഡെസ്കിൽ കൈയടിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയായി. സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തായ്വാൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം, അവിടുത്തെ ഒരു ടീം തന്നെ രാവിലെ വന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു ചർച്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരള ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവർ കുമരകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലോകമേ തറവാടൊക്കെ കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു, കരിമീൻ കഴിച്ച അനുഭവമൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പം ടെക്നോളജിയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതിന് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ്. എന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള 2 വകുപ്പുകളിലും ടെക്നോളജിയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധ്യമാകുമോ അത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള നിലപാടുകൾ, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കോവിഡിൻ്റെ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എത്തുമ്പോൾ കോവിഡ് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം.
ഇപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങുകളായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഈ കോവിഡിന് നടത്തുന്നു. മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സംസ്ഥാനതല മീറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ അടങ്ങിയ മീറ്റിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് വരേണ്ട യാത്രാ ചെലവ്, താമസ ചെലവ്, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്രയെത്ര മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഓൺലൈൻ വഴി നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നു. ഓരോ മേജർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി ഓരോ ദിവസവും പങ്കെടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. ഓരോ മേജർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളും കേരളത്തിൻ്റെ ഹിൽ ഹൈവേ ആയാലും, കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ഹൈവേ ആയാലും, കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകളായി ചില പട്ടണങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളായാലും, ലെവൽ ക്രോസുകൾ ഇല്ലാത്ത കേരളം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ROBകളുടെ മീറ്റിംഗ് ആയാലും, ഇനി ടൂറിസം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകളായാലും ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഓഫീസിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന് ചേരുകയാണ്. ഫലപ്രദമായി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പോവുകയാണ്. നാളെ കോവിഡ് മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്ന് ശാരീരിക അകലം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മളൊക്കെ ഏറെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ലോകം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കോവിഡ് നൽകിയ സംഭാവന അത് ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ അത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, സാധ്യമാണ്. അതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത. പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞൊരു കാലത്തെ പോലും സാധ്യതകൾ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് ടെക്നോളജി ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് നമ്മളറിയാതെ ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, പൊതുസമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവും ഒരു അനുഭവവും ഓൺലൈനിലൂടെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ ആ നിലയിൽ കണ്ടു, ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി OTT സ്കൂൾ തീർച്ചയായും കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വെഞ്ചർ OTT സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക. Sir, I request you to have the inauguration. You're pressing on the tab. Yes. Yes. Flex. Yes. Future City OTT School, the first of its kind in India. Highly efficient teachers with ample experience. Intermittent examinations and assignments. The most affordable live classes. Thank you very much, sir. Thank you very much for launching the first OTT school in India. Sir, as a token of love and respect for Future City EduTech Ventures, the memento is being handed over to our minister by the managing director of Future City, Mr. Fadlu. Sir, please. Thank you very much, sir.
On behalf of Futursity EduTech Ventures again, we express our gratitude, sir. Thank you very much. As we had an excellent delivery of words by our respected minister, Muhammad Riyasa over here. Next, for the keynote address, I would like to invite the President of Thiruvananthapuram District Panchayat, Advocate Suresh Kumar. So please. Futursity OTT School launching സെക്ഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അവർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി, ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് കടന്നുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാൻ RS ബാബു അവർ, മറ്റ് സ്നേഹാദരണീയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ലോകത്താകമാനം തന്നെ പ്രതിസന്ധി തീർത്ത കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടം. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം ലോകത്താകെ നമ്മളെക്കാൾ സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പകച്ചു നിന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ സത്വര നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടുകയും ആ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ ഡിവൈസുകൾ എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, നെറ്റില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതിനേക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ആദിവാസി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ, പാലോട്, വിതുര, തൊളിക്കോട് പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദിവാസി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിലടക്കം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അടക്കം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ധീരോദാത്തമായ ഇടപെടലുകൾ, ആ ഇടപെടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അതീവ ദുഷ്കരം എന്ന് കരുതിയിരുന്നിടത്തു നിന്ന് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയെടുത്തത് എന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തങ്കലിപികളാൽ ഭാവിയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായം ഇന്നിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you very much, sir, for your valuable words and encouragement for our team effort. Now, we have a special address by a leading academician. And I would like to invite RS Babu, sir, the chairman of Kerala Media Academy, for a talk on integrated education with media. So please, thank you.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി, പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കുമാർ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം പ്രിയപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സംരംഭം വളരെ വലിയ വിജയത്തിലെത്തും എന്ന് ഉറപ്പായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള മുസാഫർ പറഞ്ഞത് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നാണ്. 2 വാക്ക് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ എന്ത് 2 വാക്കാണ് പറയേണ്ടത്? മുമ്പൊരിക്കൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന TN ശേഷൻ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നു. ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു. അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തി TN ശേഷനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരാധനായ TN ശേഷൻ ഇപ്പോൾ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തും, 2 വാക്ക് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ശേഷൻ വേദിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ കല്ല് അവിടെ പാകിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മൈക്കിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. അദ്ദേഹം സീറ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അതുപോലെ മുസാഫറിൻ്റെ വാക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി OTT സ്കൂൾ വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ സംയോജിത മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയുള്ള ഏതാനും വാക്കുകൾ കൂടി പറയണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ മൻസൂർ അലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആശംസാ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാർത്താ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസേർട്ട്സ് ഞങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് 1300 സ്ഥലങ്ങൾ വാർത്താ മരുഭൂമികളായിട്ടുണ്ട്. ഈ ന്യൂസ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്രവും വരാത്ത പ്രദേശം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ലോകം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രങ്ങൾ ആകെ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദി വാനിഷിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുതി 2043 ലോകത്തിൽ അച്ചടിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രവും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 2017 അമേരിക്കയിൽ പത്രങ്ങളില്ലാതാവും, 2019 ബ്രിട്ടനിൽ പത്രങ്ങളില്ലാതാവും, 2020 കാനഡയിൽ പത്രങ്ങളില്ലാതാവും,
2022 ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പത്രം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. പത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുമെങ്കിലും പത്രങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുമെങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്രങ്ങൾക്കും ആനുകാലികങ്ങൾക്കും കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശക്തിപ്പെടുന്നതിനകത്ത് പരിമിതികൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതാകില്ല. എങ്കിലും ഈ ന്യൂസ് ഡെസേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ രൂപമായിട്ടുള്ള OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്താ, സാധാരണ നിലയിൽ വളരെ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേർതിരിച്ചത്, മൃഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇര തേടുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകൊണ്ടും നഖം കൊണ്ടുമാണ്. പല്ലിന് പകരം കല്ല് വന്നപ്പോൾ, നഖത്തിന് പകരം അമ്പും വില്ലും വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുണ്ടായത്. ഈ മനുഷ്യരുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി. ഇൻഫർമേഷൻ മീഡിയ രംഗത്തുള്ള ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പണം ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാർഗമുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിദ്വാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നേക്കുകയാണ്. ആരെയൊക്കെയാണ് പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറ്റിച്ചിട്ടൊരാൾ യേശു ക്രിസ്തു 5000 പേരെ ഊട്ടിയ, ഒരപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ ഊട്ടി. ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീഞ്ഞാക്കി. ഈ വിദ്വാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഞ്ഞാക്കിയ പാത്രം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതിന് പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വില. ഇയാൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവില്ല. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വടി അയാളുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള തട്ടിപ്പുകളുടെ ആശാന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തട്ടിപ്പ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ധാർമ്മിക വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലുണ്ട്. ഈ മൊബൈലിലുള്ള ഈ മൊബൈലിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു, ആരുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം ചാരപ്പണിയിലൂടെ കിട്ടും. പെഗാസസ് മാത്രമല്ല, ലോക്കൽ സ്പൈവെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യതയെ ചോർത്തുന്ന അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്നോളജി നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിൽ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് +1, +2, 10th തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ, അവരെ നല്ല പൗരന്മാരായി വളർത്തുന്നതിന്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ആർജിക്കുന്നതിന്, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്, അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് പക്ഷേ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യേതര കഴിവുകളെ കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു OTT കൂടി ആകണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. മീഡിയ അക്കാഡമിയുമെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കലോത്സവങ്ങളുണ്ട്, സ്കൂൾ
യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കലോത്സവങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലേ? ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തുക. എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് വിജയമുണ്ടാകും. ആ വിജയം ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Very much for your wonderful speech, and adding to what you were suggesting, അറസ് ബാബു സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം കുട്ടികളുടെ റെഗുലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം അവരുടെ co-curricular ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറണമെന്നാണ്. തീർച്ചയായും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള OTT സംവിധാനം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ റീലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും സാറിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് we have the memento distribution as a token of love and affection from our side. I would like to request our chairman, Professor Abdurrahman sir, to give away the memento to the District Panchayat President, Advocate D. Suresh Kumar sir. Please. Thank you. Now we have our director, Mr. K.M. Ashraf, who will be handing over the memento to the chairman of Kerala Media Academy, R.S. Babu sir. So please. Thank you very much. And we are moving towards the end of this program. യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ഒരു പരിപാടിയായി സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചാനലുകളെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളെയും ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുതെങ്കിലും പ്രൗഢമായ ഒരു പരിപാടിയാക്കി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ I would like to request the director of Futursity and one of the computer trainers, Mr. Abdul Samad, please. താങ്ക് യു സർ. ആദരണീയനായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സർ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി OTT സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുൻപിലേക്ക് പുതിയ ചില പ്രതീക്ഷകളുടെ ചുവടുവെപ്പുകളുമായി മുന്നേറുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആദരണീയനായ ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് P.A. മുഹമ്മദ് റിയാസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി പങ്കെടുത്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് D. സുരേഷ് കുമാർ സാർ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാധ്യത മനോഹരമായി സംവദിച്ച ആദരണീയനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. രണ്ട് വാക്കിലപ്പുറം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട്
2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അർത്ഥവും ടെക്നോളജിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഭാവിയും വളരെ സവിസ്തരമായി സംവദിച്ച കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനായ RS ബാബു സാറിന് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ബഹുമാനായ ചെയർമാൻ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, മറ്റു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, സംഘാടകർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു.